Hello, hi. This is from 𝐻𝐸 channel. So today class lo we are going to discuss about the multiplication of 2D matrix. So నేను ఇక్కడ already matrix A, matrix B, resultant matrix తీసుకున్నా. So as we know that మనం multiplication ఎలా చేయాలో ఐడియా ఉంది అనుకుంటున్నా. So anyhow if you don't have any idea I will discuss with you. So మనం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక రో పిక్ చేస్తాము, ఒక రోని మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ కాలమ్స్ చేసి ఒక రిజల్టెంట్ వాల్యూ అయితే తెస్తాం అన్నమాట ఇలా. అండ్ నెక్స్ట్ రో పిక్ చేసి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ కాలం నుంచి లాస్ట్ కాలం దాకా యాడ్ చేసుకుంటా మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అలా చేసుకుంటూ వస్తే మనకు ఒక రిజల్టెంట్ వాల్యూ సెకండ్ రోలో స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2D మ్యాట్రిక్స్ చేస్తున్నామంటే యూ మస్ట్ మేక్ షూర్ దిస్ రూల్. సో మ్యాట్రిక్స్ ఏకి రో కానీ, సో హియర్ నేను ఇక్కడ m×n మ్యాట్రిక్స్ ఏం తీసుకున్నా, సో రో సైజ్ వచ్చేసి 2 తీసుకున్నా అండ్ కాలమ్ సైజ్ వచ్చేసి 3 తీసుకున్నా. అండ్ ఇక్కడ రో సైజ్ ఇస్ 3 అండ్ కాలమ్ సైజ్ ఇస్ 2. సో ఎందుకంటే ఇఫ్ మై మ్యాట్రిక్స్ ఏ వచ్చేసి రో సైజ్ 2 ఉందనుకోండి అండ్ మ్యాట్రిక్స్ బిలో కాలమ్ సైజ్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఏలో రో సేమ్గా ఉంటే, రో ఒక సైజ్ ఉంటే మ్యాట్రిక్స్ బిలో కాలమ్ సైజ్ సేమ్గా ఉండాలి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ రో సైజ్ కాలమ్ సైజ్ సేమ్గా ఉంటే మ్యాట్రిక్స్ బిలో అప్పుడు మీరు రో సైజ్ సేమ్ పెట్టాలి. ఓకే, అంటే ఇన్వర్స్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ రో సేమ్గా ఉంటే ఇట్ సైడ్ కాలమ్ సేమ్గా ఉండాలి, అప్పుడే మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2D మ్యాట్రిక్స్ అయితే చేయగలం. అండ్ మనకి రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఎంత సైజ్తో క్రియేట్ అవుతుంది, 2 సైజ్తో క్రియేట్ అవుతుంది, అవునా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ 2 సైజ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ matrix A and matrix B we have to take 2 × 3, 3 × 2, or else I can able to take as well 3 × 2 and 2 × 3 here. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే నాకు టోటల్గా 3 లూప్స్ అయితే కావాలి. సో హియర్ I require that outer loop, and instead of outer loop I require that inner loop 1, and also as well as instead of inner loop 1 I require that inner loop 2. ఓకే, అవుటర్ లూప్లో మనం రోకి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం, వీ నో దట్. అండ్ ఇన్నర్ లూప్లో మనం కాలమ్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం, అవునా. అండ్ ఇన్నర్ లూప్ 2లో ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ ది కాలమ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనం కాలమ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఇమాజిన్ నేను మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే నాకు 3 ఇన్నర్ లూప్స్ కావాలి. సో ఆ 3 ఇన్నర్ లూప్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రో లెవెల్లో I తీసుకుంటాం అండ్ కాలమ్ లెవెల్ ఇన్నర్ లూప్ 1 కాలమ్ లెవెల్లో J తీసుకుంటా. సో మనం ఒక రోని తీసుకొని మల్టిపుల్ కాలమ్స్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ K హియర్. ఓకే, సో హియర్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఇక్కడ నేను మ్యాట్రిక్స్ ఏకి రో లెవెల్లో I తీసుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ బిలో కాలమ్ లెవెల్లో J తీసుకుంటున్నా. సో కానీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ కాలమ్ వచ్చేసి 3 టైమ్స్ అయితే రొటేట్ చేయాలి, అవునా. అండ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ బి రో అయితే 3 టైమ్స్ రొటేట్ చేయాలి. అదే నేను ఇక్కడ J పెడితే ఇట్ విల్ రొటేట్ 3 టైమ్స్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బి ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ రొటేట్ ఓన్లీ 2 టైమ్స్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ 2 టైమ్స్ రొటేట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ చేపెడితే మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మిస్టేక్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఇక్కడ 3 టైమ్స్, కానీ మనం J అయితే చేంజ్ చేయలేం. మ్యాట్రిక్స్ ఏలో మ్యాట్రిక్స్ బిలో ఒకేసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, అవునా. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది K వేరియబుల్ హియర్. అండ్ ఇక్కడ నేను K తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను K 3 టైమ్స్ రొటేట్ చేయాలి ఇన్ కాలమ్స్. అండ్ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ బిలో K వచ్చేసి నేను 3 టైమ్స్ రొటేట్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ I వాల్యూ 2 టైమ్స్ రొటేట్ అయింది అండ్ J వాల్యూ 2 టైమ్స్ రొటేట్ అయింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాలమ్ సైజ్ వచ్చేసి 2 అండ్ ఇక్కడ రో సైజ్ వచ్చేసి 2. బట్ ఇక్కడ కాలమ్ సైజ్ 3 కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ కాలమ్ సైజ్ 2 కాబట్టి యూ కెనాట్ రొటేట్ J వాల్యూ 3 times here, 2 times here. That's the reason I'm taking the K here. Okay, so that is the reason we are getting the 3 loops here to define my multiplication of 2 matrices. First of all నేను ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాను అండ్ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ సైజెస్ తీసుకొని రెస్పెక్టివ్ సైజెస్ ఈ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి లేదా చెక్ చేద్దాం యూజింగ్ కంపైల్ టైమ్ ఇనిషియలైజేషన్. So let's go back to the online compiler. I will take the same kind of values over here. I will create the matrix A 2 × 3 size. So values ఏమేమి వచ్చాయి చూద్దాం ఒకసారి. వాట్ ఐ హావ్ టుక్
సో హియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ వాల్యూస్ వచ్చేసి 1 2 4 3 1 5. Okay, and as well as I'll create matrix B. So in matrix B, what are the values? 4 2 1 3 6 5. ఓకే, అండ్ మనకి రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి ఎన్ని కాలమ్స్ ఎన్ని రోస్లో స్టోర్ అవుతున్నాయి చూడండి ఒకసారి. మనకి రిజల్టెంట్ ఆన్సర్ 2 rows 2 columnsలో అయితే స్టోర్ అవుతున్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మై రిజల్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ 2 into 2 సైజ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం ఉండదు కాబట్టి రిజల్ట్ ఇంకా ఏం స్టోర్ చేయలేదు కాబట్టి నేను అన్ని రోస్ అన్ని కాలమ్స్లో 0 స్టోర్ చేస్తున్నా. మనం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి అన్ని రోస్ అన్ని కాలమ్స్లో 0 స్టోర్ అవుతాయి బై డిఫాల్ట్గా. నౌ ఐ విల్ డిఫైన్ మై అవుటర్ లూప్. సో మనకి ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఏలో ఐ వాల్యూ ఎన్ని రోస్ దాకా వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ రో దాకా వెళ్ళాలి, ఫ్రమ్ విచ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది 0th రో, అంటే I less than 2 అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి రో సైజ్ వచ్చేసి 2 అండ్ ఇక్కడ J వచ్చేసి కాలమ్ సైజ్ వచ్చేసి 2. సో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది అవుటర్ లూప్ I have to start my I value from 0. I value should go till less than 2 and I plus plus. And instead of inner loop లో మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా సేమ్ ఇన్నర్ లూప్ కూడా 2 times రొటేట్ చేయాలి. J equal to 0, J less than 2, J plus plus. So here what should I do? I will have to take K loop. Int K equal to 0, K should go less than 3 and K plus plus. ఎందుకంటే K వచ్చేసి 3 times రొటేట్ అవ్వాలి కాబట్టి. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ హియర్ instead of result matrix of I of J, instead of result of I of J, I have to write that result of I of J ప్లస్ మ్యాట్రిక్స్ ఏకి మ్యాట్రిక్స్ బికి నేను మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఏలో రో లెవెల్లో ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నా ఐ తీసుకున్నా, కాలం లెవెల్లో కే వేరియబుల్ అనుకున్నా, సేమ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ థింగ్. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఐ ఆఫ్ కే, ఓకే, ఇంటూ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ బి రో లెవెల్లో నేను ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నా, హియర్ ఐ హ్యావ్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ఇన్ లో లెవెల్ ఐ హ్యావ్ అజ్యూమ్డ్ కే వేరియబుల్ అండ్ ఇన్ కాలమ్ లెవెల్ ఐ హ్యావ్ అజ్యూమ్డ్ జే. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ కే ఆఫ్ జే. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒక చిన్న డౌట్ అయితే రావచ్చు. ఏం డౌట్ అంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ ప్లేస్ ఎందుకు రాశానంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ మనం ఇక్కడ ఓన్లీ 4 ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు అనమాట. వీ హ్యావ్ టు డూ 4 ప్లేస్, వీ హ్యావ్ టు డూ 2 ప్లేస్, వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ 24 ప్లేస్, ఎవ్రీథింగ్ టిల్ యువర్ లాస్ట్ కాలమ్, టిల్ యువర్ లాస్ట్ సైజ్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను ఇక్కడ మిడ్ ఆన్సర్స్ మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి, ఫైనల్ ఆన్సర్ స్టోర్ చేయాలి. అలా నేను చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ జే యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా. అంటే హియర్ అరే ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ కే అండ్ matrix B of K of J will help me to find the intermediate answers. Intermediate answers mean, so it will find that first 4, in next iteration it will find 2, in next iteration it will find 24. అలా మనకి ఒక ఆన్సర్ అనేది స్టోర్ అవుతా వస్తుంది ఎవ్రీ ఇటరేషన్కి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, okay, first of all I will do calculation. After that I will go with the printing operation for int I equal to 0. సో ఇక్కడ మనకి రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్లో వస్తున్నాయి. సో రో వచ్చేసి 2 size అండ్ కాలమ్ వచ్చేసి 2 size. సో సేమ్ ఐ హ్యావ్ టు డిఫైన్ మై ఐ వాల్యూ. ఐ హ్యావ్ టు రొటేట్ మై ఐ వాల్యూ 2 times, I less than 2, I plus plus. So here what I have to write? I have to write for inner loop J, I equal to 0, I J less than 2, J plus plus. సో ఇక్కడ నేను రిజల్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింట్ చేయడానికి కోడ్ రాయాలి. printf specified D
slash t comma result of I of j. సో అకార్డింగ్ టు మై క్యాలిక్యులేషన్ మనకి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా చూద్దాం. సో హియర్ I had to give slash n. Okay, so let me run this code. So if you see here we are getting 30, 28, 43, 34. సో యాజ్ యూజువల్ మనకి 30, 28, 43, 34 మనకి సేమ్ ఆన్సర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఓకే, సో మీరు ఈ కోడ్ ట్రేస్ అవుట్ చేయాలంటే ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ కోడ్, ఎందుకంటే 2D అరే ఎలా రన్ అవుతుందో నేను ప్రీవియస్ 6 వీడియోస్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ షో యూ దట్ రన్ టైమ్ ఇనిషియలైజేషన్. సో మనం రోస్ కాలమ్స్ రన్ టైంలో డిసైడ్ చేసుకొని మనం ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఒకసారి రాసి చూపిస్తాను. యూ కెన్ ఫాలో దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ కంపైల్ టైమ్ ఇనిషియలైజేషన్. వాల్యూస్ వచ్చేసి కంపైల్ టైంలో వాల్యూస్ ఇచ్చేసి మనం ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. అదే రన్ టైంలో ఇవ్వాలి అంటే స్కాన్ఎఫ్ తీసుకొని మనం స్టోర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్లో మేము వాల్యూ స్టోర్ చేయాలో ఇవ్వాలి స్కాన్ఎఫ్ తీసుకొని. ఆ తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ Pలో మనం వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి యూజింగ్ స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్. ఒకసారి ఐ విల్ షో యూ దట్. సో see here, instead of writing here like this, you can remove this one and you can write here plus equal to. It means that you are applying here assignment operator, which is same as result of I of j equal to result of I of j plus array of matrix of I of k into matrix P of k of j and meaning. So same, if I print that, I am getting the same answer. Okay, instead of writing that bulky line, complex line, you can simply write that plus equal to. Okay, and now I will define that runtime initialization. I will show you that. So first of all, in matrix A define చేసుకున్నా అండ్ మ్యాట్రిక్స్ బి డిఫైన్ చేసుకున్నా. సో మ్యాట్రిక్స్ ఏకి సైజ్ వచ్చేసి 100 ఇద్దాం అనుకోండి, అండ్ ఇక్కడ 100 ఇస్తాను. సో నేను కాలం కూడా రో కూడా రన్ టైంలోనే డిసైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో హియర్ I will say that 100 and here also I will give that 100. So first of all I will have to give and initialize the value 0 instead of my result matrix. So first of all నేను ఇక్కడ సేమ్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రో వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తాం. సో హియర్ I have to create the row variable and column variable. సో ఇక్కడ రో కాలమ్, సో మ్యాట్రిక్స్ ఏకి రో 1 అనుకుంటున్నా, మ్యాట్రిక్స్ బి ఏకి కాలమ్ 1 అండ్ మ్యాట్రిక్స్ బికి వచ్చేసి రో 2 అనుకుంటున్నా అండ్ మ్యాట్రిక్స్ బి కాలమ్ సైజ్కి కాలమ్ 2 అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో మ్యాట్రిక్స్ ఏ రో సైజ్ వచ్చేసి దీనిలో స్టోర్ చేస్తాను, మ్యాట్రిక్స్ ఏ కాలమ్ సైజ్ వచ్చేసి దీనిలో స్టోర్ చేస్తాను, మ్యాట్రిక్స్ బి రో సైజ్ దీంట్లో స్టోర్ చేస్తాను యూజింగ్ స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్, మ్యాట్రిక్స్ బి వచ్చేసి దీనిలో స్టోర్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I have to take input from the user. I have to give the input to these variables using scanf function. First of all I will print the message to the user, enter matrix A matrix row size, scanf specify d comma address of row 1. Okay, and also I have to enter that printf. I have to say to the user enter A matrix column size. Okay, and I have to use scanf function to give input to the column 1 of my matrix A. So specify d comma I have to give that address of column 1. Okay, and same thing I'm copying this one for my matrix B, I'm pasting over here. సో ఇక్కడ నేను కాపీ రో 2 అని రాయాలి అండ్ ఇక్కడ కాలమ్ 2 అని రాయాలి అండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ వచ్చేసి మెసేజ్ మ్యాట్రిక్స్ బి అని రాయాలి అండ్ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ బి అని చేంజ్ చేయాలి ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ. సో వన్స్ నేను మ్యాట్రిక్స్ ఏ రో సైజ్ కాలమ్ సైజ్ మ్యాట్రిక్స్ బి రో సైజ్ కాలమ్ సైజ్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు మోడిఫై హియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ రో 1 అని రాయాలి. ఓకే, సో మ్యాట్రిక్స్ బి కాలమ్ 1 అని రాయాలి సైజ్ అండ్ ఇక్కడ కే వచ్చేసి మనం 3 times అంటే లైక్ వీ హ్యాడ్ టు రైట్ హియర్ కాలమ్ 1 ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ వైల్ ప్రింటింగ్ యువర్ resultant matrix you have to give that row 1 and column 2.
Okay, let me verify that whether you are getting the exact input output or not. So here yeah, let me decide the values here. So here I haven't mentioned that semicolon here. Let me give you a semicolon. So let me go back to this diagram. So yes, let me go. Okay, let me execute this code. So మనం values row size వచ్చేసి 2 ఇచ్చాము according to the explanation. So and in your case you can take row size is 3 your wish. So in my example I'm taking row size is 2 and column size of matrix A is 3 and row size of matrix A వచ్చేసి 3 and row size of matrix B column size of matrix B is 2. Okay, after doing this I had to write the code for మనకి 0 zeros వస్తున్నాయి చూసారా. సో ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మనం మ్యాట్రిక్స్ ఏలో మ్యాట్రిక్స్ బిలో మనం వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కోడ్ రాయాలి ఇంకా, అవునా. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు రైట్ వన్ మోర్ ఫర్ లూప్ ఫర్ int I equal to 0 I less than row 1 I plus plus. So for I will write that j equal to 0 j less than column 1 j plus plus. So here we have to write the scanf function to store the values inside of my matrix A. Address of matrix array A of I of j లో స్టోర్ చేసుకుంటే రావాలి every element. So matrix P కి కూడా same thing I had to do. And before this I will print one message to the user, enter A matrix elements and రాస్తాం. Okay, so I will give here /n and that as well. Here also I need to give the same message to the user. Okay, /n and here I had to give that B. So let me run this code once again. So matrix A lo in my example I have took that matrix A of row size is 2 and matrix A of column size is 3 and matrix B of row size is 3 and matrix B of column size is 2. So ఇప్పుడు నేను ఎలిమెంట్స్ డిసైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఇచ్చాను 1 2 4 3 1 5. So I will give the same elements here 1 2 4 3 1 5 and matrix B elements వచ్చేసి I had to decide that 4 2 1 3 6 5. Okay, same elements we will give the input here 4 2 1 3 6 5. So if you see here మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ వచ్చేసి అన్ని 0 వస్తున్నాయి. So the reason behind is instead of this code we have done this small we supposed to do small correction here. 1 to row 2 and from here we have to modify that from column 1 to column 2 ఎందుకంటే row 2 లో నాకు matrix B యొక్క సైజ్ ఉంది and column 2 లో నాకు matrix B యొక్క column size ఉంది. So here while storing I have to change the name of matrix B from A to B. That's a small thing I have to do modification. So other than that it's quite similar, everything is same. Okay, just మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఇవన్నీ ఏం చేంజ్ చేయట్లా, జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మ్యాట్రిక్స్ ఏ రో సైజ్ కాలమ్ సైజ్ డిసైడ్ చేసాం, మ్యాట్రిక్స్ బి రో సైజ్ కాలమ్ సైజ్ డిసైడ్ చేసాం. సో మ్యాట్రిక్స్ ఏలో ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేశాను, దాని తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ బిలో ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేశాను, దాని తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంతే. జస్ట్ ఇక్కడ మనకి 2 కాన్స్టాంట్ వాల్యూ ప్లేస్లో మనం ఆ పర్టికులర్ రో ఆఫ్ కాలమ్ ప్లేస్ చేసుకొని మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం రో వాల్యూ కాలమ్ వాల్యూ ఎంత అయినా ఇవ్వచ్చు, 4 అయినా ఇవ్వచ్చు, 5 అయినా ఇవ్వచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ కాలమ్ సైజ్ రో సైజ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ దట్ మచ్ వాల్యూస్, that much resultant answers. And as same as we have to change the constant value to
రన్ టైమ్ వాల్యూ అంటే వేరియబుల్తో చేంజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను రో సైజ్ 3 ఇస్తాను 2 ఇస్తాను రూల్ ఏం లేదు. ఐ కెన్ గివ్ 4x5 5x4 యాజ్ వెల్. దట్స్ ద థింగ్ ఐ హ్యాడ్ టు చేంజ్. సో లెట్ మీ వెరిఫై వన్స్ మోర్ అగైన్. సో ఇక్కడ నేను మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఆఫ్ రో సైజ్ 2 తీసుకుంటున్నా, మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఆఫ్ కాలమ్ సైజ్ 3, మ్యాట్రిక్స్ బి ఆఫ్ రో సైజ్ ఇస్ 2, ఇట్స్ నాట్ 2, it's a 3, and matrix B of column size is 2. Okay, so according to this example we will take the same values 1 2 4 3 1 5. Okay, I will give that 1 2 4 3 1 5, and matrix B lo this scanf function is ready to take the input, and it is asking to the user to enter the input of values inside of my matrix B. So matrix B lo elements ichodam 4 2 1 3 6 5. Okay, 4 2 4 2 1 3 6 5. So if you see here, now resultant matrix వచ్చేసి 30 28 43 34. So according to our manual calculation we have achieved the same kind of answers in my output console 30 28 43 34. So if you have any kind of doubts you can ask me in the comment box. Definitely I will try to resolve your doubts. Okay, so do subscribe my Tech Guru channel.